Estimados delegados de los Estados miembros del CNYMUN V, la creación consolida a los jóvenes del futuro. Tengan un buen día. Mi nombre es María José Altamar Lozano. Soy estudiante del grado 11 y como maestra de ceremonias tendré el placer de acompañarlos durante las actividades programadas en estos 2 días, 20 y 21 de mayo. Queridos compañeros, sponsors, profesores, directivas, invitados, observadores, semilleristas, exalumnos y demás presentes de las delegaciones del Colegio Bilingüe Internacional Gimnasio del Campestre Reino Británico, Colegio Bilingüe Real Americano, Colegio Ivy El Minuto de Dios Siglo XXI, Gimnasio Campestre Los Arrayanes, Colegio Colombo Gales, Gimnasio Los Robles, Gimnasio Lontanar, Colegio Mayor de los Andes, Instituto Técnico Industrial Piloto y del Colegio Nueva York, deseo agradecer inmensamente su participación y en este evento académico, el cual será determinante para el éxito del mismo. Durante mis años en el CNYMUN he tenido la fortuna de hacer parte del equipo del MUN y de trabajar del lado de personas tan especiales como las que nos acompañan hoy. No solamente estudiantes destacados, sino seres humanos incomparables. Deseo darle especiales gracias a nuestra sponsor Olga Lucía Cabezas, quien durante 5 años consecutivos llevó este sueño a la realidad que presenciamos hoy. Su apoyo, guía y experiencia nos inspiran para proyectar esta labor pedagógica tan importante. Estoy convencida que todos nuestros participantes serán seres llamados a contribuir a alternativas del mundo viable para todos. Con inclusión y conocimiento se convertirán en ciudadanos del mundo para forjar un planteamiento donde la palabra es capaz de crear y transformar en ideas en acciones, tal como lo recuerda el título de nuestro modelo 2022. Con el convencimiento de contar con nuestras delegaciones con jóvenes de mentalidad abierta e internacional, ustedes tendrán la oportunidad de debatir temas de enorme relevancia mundial y nacional a través de nuestras 10 comisiones referentes a: primero, Security Council; segundo, UN Women; tercero, Gabinete Histórico; cuarto, Organización Mundial de la Salud; quinto, Senado de la República; sexto, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; séptimo, International Association of Arts; octavo, Foro Económico Mundial; noveno, Asuntos Sociales y Humanitarios; y décimo, Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido. Con esta antesala académica los invitamos a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, los invitamos a escuchar nuestro querido himno del Colegio Nueva York. Through
Invitamos ahora a este escenario a Miss Diana Correales Valla, Directora General Corporativa. Muy buenos días para todos y bienvenidos al quinto modelo de Naciones Unidas, organizado por el Colegio Nueva York para el Mundo. En primera instancia, deseo expresar mi admiración por todos los estudiantes delegados de los 10 colegios que participan hoy y mañana en los diferentes comités, porque a partir del momento en que sintieron el deseo y se proyectaron a este momento, identificaron en sí mismos su capacidad para liderar. Han dedicado tiempo a pulir su talento, han solicitado ayuda cuando la han necesitado, no permitieron que el temor naturalmente humano les condujera a autoexcluirse. Su valentía, curiosidad y deseo de aportar de manera virtuosa los llevará a desarrollar habilidades de negociación, capacidad discursiva, actitud reflexiva, pensamiento crítico para plantear soluciones frente a problemáticas de orden local y mundial. Valiente no es aquel que no siente miedo, sino que a pesar de ello afronta las circunstancias retadoras creciendo personalmente y con los otros. Me siento muy complacida con el crecimiento que el modelo de Naciones Unidas está teniendo, manifestado en la gran motivación de nuestros estudiantes a participar, aumentando año tras año, desde hace 5 años que inició con 25 estudiantes y ahora tenemos alrededor de 150 participantes. En segundo lugar, hay mayor número de áreas del conocimiento involucradas como ciencias, tecnología, artes, matemáticas. La proyección de estudiantes también, en tercer lugar, que tendrán la experiencia de viajar a Washington al programa de verano gracias al convenio con United Nations Center for Peace, con posibilidades de asistir a posteriores modelos en otras partes del mundo como México e Italia. Felicito al equipo del modelo de Naciones Unidas del Colegio Nueva York, a Olga Cabezas, sponsor general, Sebastián Ortiz, sponsor de divulgación, Lucía Tejedor, sponsor junior, Juan Carlos Barbosa, sponsor senior, Mónica Gaitán, sponsor de nuestro semillero en los cursos de primaria, Carlos Gómez, jefe de área de individuos y sociedades. A todos ellos, por su vocación, capacidad de innovación, espíritu y confianza en que nuestros estudiantes seguirán escalando nuevas altitudes, tendrán nuevas oportunidades de aprendizaje como el Summer Program UNESCO United Center for Peace. Finalmente, agradezco a todos los conferencistas internacionales y nacionales que nos acompañan en esta oportunidad, como Guy Dijoken, director ejecutivo del Centro de Paz de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, y presidente de la Federación de Asociaciones, Centros y Clubes de la UNESCO, a Henry Lieberman, investigador y científico del Laboratorio de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, a Aireli Luna García de México, Youth Ambassador and Head of Delegation, UNESCO Center for Peace, experta en derechos humanos y mujer. A Camila Cooper, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, Fundación Fruto Bendito de Bogotá, reconocida como Young Leader America's Initiative. Mil gracias por ser inspiradores para las nuevas generaciones, y a todos los delegados participantes, muchísimos éxitos en esta experiencia de aprendizaje para la vida. Mil gracias, Miss Diana Correales, por sus palabras.
Estimados delegados de nuestros miembros, delegaciones y organizaciones del CNYMUN V, sean todos bienvenidos. Justo en estos momentos de inauguración pienso, ¿cuál es la trascendencia de ofrecer un modelo de Naciones Unidas en un colegio de bachillerato internacional? Pienso que es enorme debido a que la existencia de muchos elementos comunes entre el IB y la ONU. Cuando un grupo de docentes de ciencias sociales en 1962, durante la Conferencia Internacional de Colegios, surgieron la creación de un pasaporte internacional a la educación superior, busca una metodología y un sistema pedagógico para la consolidación de los jóvenes solidarios, capaces de crear un mundo mejor y pacífico, basado en el respeto intercultural. Pero la ONU nacía 17 años atrás esta propuesta, en una procura igual ayudar a la construcción de un mundo mejor, elaborando ideales de respeto y el entendimiento del otro. Para la solución negociada de los conflictos, aquellos al que no superase desencadenaron 2 guerras mundiales, un sinfín de conflictos regionales y, como el caso de Colombia, un CANI, siglas del conflicto armado no internacional. Ya con 60 años de duración, sí, por supuesto, han pasado 77 años después de una creación de la ONU y 70 de la primera propuesta fundadora del IB, pero el mundo continúa igual de caótico, con nuevos conflictos, pero igual de caótico será por la sistema de organización de las Naciones Unidas fracasó o porque nuestros modelos pedagógicos no han correspondido a las necesidades del mundo actual. No, de ninguna manera. No debemos celebrar nuestras propuestas en un mundo acelerado de evolución, donde nosotros necesitamos de su coraje, queridos estudiantes. Es por eso que abrimos este espacio para escuchar a Henry Lieberman de Estados Unidos, científico de inteligencia artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Camerún, Guy Joken, director ejecutivo del UNESCO Center for Peace y presidente de la Federación de Asociaciones, Centros y Clubes de UNESCO. De México, Arelina Luna García, Youth Ambassador and Head of Delegation of UNESCO Center for Peace, experta en derechos humanos y mujer, del Tecnológico de Monterrey. De Colombia, Camila Cooper, reconocida como Young Leader of American Initiative, reconocimiento de la corporación Ventures, el Women Economic Forum y el Iconic Women Creating a Better World of All. De Estados Unidos, Christopher Fry, arquitecto e investigador de la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. De Colombia, Luis Alexander Montero Moncada, agregado cultural de la Embajada del Estado de Palestina en Colombia. Y Said Jesús Gómez Dau, abogado y asesor político de la Unidad de Trabajo Legislativo en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Y junto a ellos, ustedes, queridos delegados, debatirán sus ideas y deliberarán el C de nuestra realidad. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro Colegio de Nueva York, su colegio. A continuación, tendremos el agrado de presentar la canción oficial del CNYMUN. Es una propuesta artística que nació de probablemente la iniciativa 100% de los estudiantes Alejandro Ladón Guevara Albada y Lenin Stivel Sabogal Prieto, que hoy tendremos el honor de escuchar. Los invitamos a apreciar las notas de Fencers of Freedom, tema oficial de nuestro evento. Defenders of freedom and their human rights. When the night is dark, peace is the light. Dialogue is the weapons of war. Nation, all the nations, we are about to make you proud. Life as it is, needs equity, and we are the ones who will bring it in. La tristeza que domina a este mundo en conflicto, el universo escucha el llanto del que está perdido, comunicando y debatiendo para ayudar al desprotegido, luchando por un valor el cual insistimos no se ha perdido.
ones who will bring it in. Como terminación de los actos protocolarios, damos la bienvenida a la señora rectora Adela Cruz Rojas, quien dará la apertura oficial a nuestro CNYMUN V. Muy buenos días. Como rectora del Colegio Nueva York, para mí es motivo de orgullo y satisfacción darles la bienvenida a nuestro quinto modelo de Naciones Unidas, la creación consolida a los jóvenes líderes del futuro. El modelo de Naciones Unidas del Colegio Nueva York nació hace 5 años por iniciativa de nuestros estudiantes y 5 años después se consolida con invitados no solamente nacionales sino internacionales y una oportunidad única de participación y desarrollo de habilidades para nuestros jóvenes. Esta metodología del modelo de Naciones Unidas nació en 1948 en la Universidad de Harvard y desde entonces se ha convertido en un espacio único de aprendizaje en colegios y universidades para jóvenes de todo el mundo, en donde tienen la posibilidad de discutir sobre temas de interés mundial, aportando soluciones, por supuesto, desde su pensamiento, desde sus habilidades cognitivas, de comunicación, sociales, de autogestión y, por supuesto, es un espacio de crecimiento para toda la comunidad de aprendizaje de los colegios que participan. En esta oportunidad damos un especial agradecimiento a los colegios que aceptaron nuestra invitación, dentro de los cuales tenemos al Colegio Bilingüe Internacional Gimnasio Campestre Reino Británico, al Colegio Bilingüe Real Americano, al Colegio IB El Minuto de Dios Siglo XXI, al Gimnasio Campestre Los Arrayanes, al Colegio Colombo Gales, al Gimnasio Los Robles, al Gimnasio El Ontanar, al Colegio Mayor de los Andes y al Instituto Técnico Industrial Piloto, quienes por primera vez participan en nuestro modelo y quienes se destacan por ser uno de los colegios que tiene el mejor modelo a nivel oficial en Colombia. Por supuesto, nuestros estudiantes y docentes del Colegio Nueva York. También a nuestros conferencistas invitados tenemos a Henry Lieberman de los Estados Unidos, a Mr. Guy Dijoken de Camerún, a Irene Luna García de México, a Camila Cooper de Colombia, a Christopher Fry de los Estados Unidos, a Luis Alexander Montero Moncada de Colombia y a Saide Jesús Gómez Dau también de Colombia. A todos ellos un especial agradecimiento. Y pues que en estos 2 días, el día de hoy que va a ser un encuentro virtual y el día de mañana que tendrán la posibilidad de estar aquí en nuestras instalaciones de manera presencial, pues para que aprovechen al máximo este espacio y podamos compartir estos saberes. Muchas gracias y bienvenidos. Miss Adela, mil gracias por tus palabras. A continuación daremos paso a nuestro acto académico a través de la charla inaugural a cargo de Henry Lieberman, investigador y científico del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Christopher Fry, arquitecto, investigador y científico de la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estos 2 científicos norteamericanos son autores del libro ¿Por qué no podemos llevarnos bien todos? Texto de gran pensamiento sobre el futuro de la tecnología y la sociedad. La traducción de su entrevista realizada por la coordinadora CAS, la docente Lina Mora, cuenta con la traducción de nuestros estudiantes Daniela Capella y David Castro. Damos un cordial bienvenida a Henry Lieberman y Christopher Fry. Okay, good morning, dear students, 10th grade and 11th graders. According to our CAS program for the diploma, we are going to have the talk today with 2 professors, Professors Henry Lieberman and Christopher Fry. They are going to be helping us and talking about how can we include the SDGs into our projects in service that we are going to start working on. I'm going to proceed to Professor Christopher and then Professor Lieberman. Thank you so much for being with us today. Hi, I'm Fry. I work at a robotics company and also teach a class at MIT. Henry and I think about solving the big problems of the world. We have solutions that most experts will disagree with. We are not your normal people.
Now, what I have to, and even at MIT, a lot of people don't agree with our unique analysis and our solutions for the big problems. But what I have to say in defense is the conventional people, the normal economists, normal experts, are not solving our problems. So we need some new solutions. Now, most new solutions, most innovation is not going to work. Vast majority of new ideas about anything don't work, but a few percentage of them can work. Okay, so this talk is called Scalable Self-Sufficiency. Okay, so as I said, we work on big problems, and four of the United Nations Sustainability Development Goals that we were told this was supposed to be about are these four that I've got on this slide: sustainable cities, responsible consumption, climate action, and life on land. But there are, of course, other ones. So war is a big topic in the news these days. Pandemic, of course, authoritarianism, or governments taking freedom away from their other individual citizens. Okay, now, turns out that these big problems have some things in common with each other. So if you look at the list of these problems, it's overwhelming. There's a lot to do, and we want to add all these other things, poverty, in there, healthcare. It's overwhelming to think about them all at once, but they have some similarities, diverse though they may be. Those are, they're hard to solve, because if they're easy, they would already have been solved. Larger solutions. Okay, now a lot of our issues in the world are about how people interact with each other. So I'm going to describe three modes in which people interact commonly. The biggest one is competition. Most of our economists in the world think competition is great. Competition brings out the best in people. We get the fastest runners. If you're in a race, you're competing, and it spurs you on. Competition is a motivation for doing things. I want to be the best. I want to get the best grades and all that stuff. So it has some positives to it, but it has a lot of negatives. The most extreme form of competition is war. And in war is extremely inefficient. And then another, moving down the stack of lesser competition, we have this survival of the fittest, the whole evolution and Darwin and stuff, and, animals competing for food supplies and land and that sort of thing. Capitalism and markets are our main economic system. And so the dream of capitalism is everybody kind of does what they want. And by doing what they want to get, let's say, more money. Okay, well, other people are willing to pay them money for a person doing something. So the person will do the thing that other people are willing to pay them money for. And then everybody it sort of works out and people get what they want. Except it's not working out as well as we had hoped it would work out. And capitalism promotes war, for example, and markets are not very efficient. Although all economists say, the most efficient way to do it, it's not really true. There's a lot of inefficiencies in markets. One of them is we have redundancy of R&D. So a company wants to develop a product. They have a research department. They work on it, and then they have production field facilities to make the product. But a lot of the R&D is done in duplicate by other companies, and they hide. They have a secret for it because they don't want the other company to get a hold of it. But it'd be more efficient to pool the R&D resources and have all the R&D guys work on the same problem, and then probably together they'd come up with a better solution than either of them independently, and then they can produce the most efficient products. So does competition bring out the best? Well, in a few cases, but not in the biggest cases that really matter. The economy, government, war. Okay, so what do we need? So what other kind of interaction besides competition do we have? Cooperation.
Now, cooperation done well can be more efficient. We want to get rid of the tension of competition. Just people being more relaxed can reason better. And if you can reason better, you can be more productive. It's also healthier not to be tense all the time and looking out for being shot or whatever it is, right? It's friendlier. People will be happier under cooperation, generally speaking. Now, when we talk in terms of motivation, fundamentally, we have two basic kinds of motivation. One is intrinsic. What do you want to do? Let's say nobody else existed in the world and you just had a free afternoon. What would you want to do? The other main kind of motivation is called extrinsic. It means something from the outside is causing you to do this thing. Okay, now I'm going to go through two problems that we have and talk about this form of analysis that I've given you up to now and how it plays out. So, problem number one in the news today is Russia invades Ukraine. Well, it's been that way for the last month or so, right? All right, now, this caused a lot of problems. First of all, this is war and extreme competition, right? So all those problems with, war and blowing up resources and everything happen, right? But I want to address a different political issue. At the beginning of this invasion, Germany was very hesitant to back the Ukraine. The United States would say, yeah, Ukraine is really important. And Ukraine is saying, yeah, Ukraine is really important. And Germany's like, well, I don't know, because we get a lot of oil and gas from Russia. We have these pipelines and we don't want to disrupt our cooperative relationship with Russia. And they have trade. And so trade is kind of a sharing. It's kind of a good thing, but it creates these dependencies. And once you have these dependencies, you get this kind of coercion and there's these problems, right? So, and now Europe is still buying oil and gas because it's hard to get off of it. Right? You've got, people need to heat their houses. It gets cold. We need to drive cars to work. We need the gas, right? But the problem is that they don't want to support the Russian political system, which is basically a dictator. They don't want to support the war in Ukraine. They like the Ukrainians better because they're more democratic. So there's this dilemma. I'm using Germany as an example, but all of Western Europe really has it. Do we really want to cooperate with Russia? Well, kind of, but kind of not. So they're not sure what to do. Their options are constrained. All right? So now let's analyze this in terms of the cooperation creates dependencies. So when you have a dependency, it decreases the power of the dependent, right? So this power imbalance of the dependencies causes the more powerful to take advantage of the least powerful. And then we get inequality, we get unfairness. Unfairness decreases civilized behavior for people because their people are mad at each other, right? And then when you're mad at each other, that kind of leads to competition. And then we get the inefficiencies of competition. So if you really back up from this slide, on one hand, I'm saying that cooperation creates competition, but I don't really want to make that case. Cooperation can create competition with imbalanced dependencies and that sort of stuff, but mostly cooperation is a good thing. So we want to foster the good parts of cooperation and not these dependencies that cause these imbalances which lead to competition and inefficiencies. Okay, so how do we solve this problem? Well, let's just take the issue with oil and gas from Russia for Western Europe. Europe doesn't need Russian fuel. They just don't need it, okay? Why not? Well, actually, no country needs fuel from any other country. Well, there's three primary uses for energy in a country, and roughly they're like a third of your energy, a third of your energy, a third of your buildings, transportation, industry, okay? All of these things need energy. Buildings, the vast majority of the energy is for houses, right? For heating the houses.
But there's a design for passive houses, and that's a house that doesn't use much energy. Next up, transportation. Transportation uses a lot of energy to move stuff around. PRT stands for Personal Rapid Transit. That's a new kind of infrastructure that doesn't need roads. We can still get people there. And then we can have more efficient cars. Industry is the third one, making stuff. Germany makes a lot of cars. Colombia, I don't know what Colombia makes. Well, makes coffee. That's one thing, right? And so that uses energy. You got to have trucks to move the coffee and all that kind of thing, right? We have a new kind of economy called makerism, where you make stuff locally through personal factories. I'm not going to spend time in this talk about that, but you can read about it in other material that we'll tell you about at the end of the talk. Okay, so self-sufficiency by making houses not need energy, by doing transportation in a more efficient way where we don't need so much energy from the grid, and by making stuff yourself. Okay, so what do we need to make it, to give people the resources that they need to feel secure so that they can motivate it to do invention and teach and, write books and stuff? Okay, we need innovation. So innovation is a general purpose tool that can solve a lot of problems if done well. Okay, so and analyze this stuff. We already make lots of stuff, right? We make computers, books, pens, houses. We already make all that stuff. So do we need some innovation in that? Well, not strictly speaking to do the manufacturing, but a lot of manufacturing, certainly most manufacturing of most goods in the United States and the first world is done in big factories that are far away. Okay, what happens when you have a big factory? You have competition, you have capitalism, you have all these dependencies of suppliers on each other. Consumers are dependent on the companies to make this stuff. We get all these problems of dependencies with the power imbalance. Okay, but we can solve that if we can get self-sufficiency at a smaller scale. So we need innovation in efficiency at smaller scales. So it's this process of innovation. Identify the opportunity for decreased resources. Design a rough draft. What do we think? Okay, we've got this idea for a car, and it's not going to use gas because it's going to be wind powered, whatever. It's going to have a big sail on top of it, okay? So that's a rough draft, right? Now, has anybody done this before? Well, we can search, and we've got great tools on the internet for searching, but in order to search, you need to know what the thing that you're looking for looks like. In order to know what it looks like, you have to do this design of a rough draft. So this technique is called search by design. First, design what you basically think is a good idea that you haven't seen anybody else do. Then search for it. Maybe somebody else has already done it. If they did it, great. Maybe just buy the product. Or maybe you like working in that area. They've got some good ideas, but you've got some new ideas. Join them and work with them to create this, an extended version of what they've already started on. But maybe you can't find it. Maybe you're good at using Google and nobody in the world seems to have done this. Well, why not? It's such a great idea. Why hasn't it been done before? Well, maybe it has been done before, but nobody published it. There's no web page about it. Maybe they did it, but they didn't have enough resources to really try it out. It was just an idea on the back of an envelope, and they had other things to do, right? It was just too hard to even test it. Or they did try it out, but it didn't work. Maybe they couldn't monetize. They couldn't just find the money to start the company to produce the product, right? Couldn't raise the investment for the company, right? Or another one is the payback period is too long. Okay, so let's say it really hasn't been done before. Now, why hasn't it been done before? Well, sometimes area experts, like in transportation, you're just thinking about cars. You're not thinking about space travel or a whole new way to transport. So experts in an area are so focused on their expertise that they often miss the interconnections with other fields that could really help
the particular thing that they're expert on. They're kind of blind to it. Myopic means narrow focused, right? Then there's fear of failure. Most innovations fail. Most are not actually a good idea. They're too inefficient for one reason or another. And some people say, it's too hard to start a company. I don't want to do that. Or my invention's never going to make it anyway, so I should give up. Now, one of the things that's coming online, especially, in the last decade or so, is we're getting a lot of new tools. And those new tools applied to old things can be a great combination. So, for example, solar panels, relatively new. Could we have solar-powered refrigerators and solar-powered stoves and, all this stuff, right? 3D printers are a great way to make complicated parts, mostly out of plastic now, but we're getting new materials. That's a new tool. Carbon fiber is one of those new materials. It's stronger than steel in one dimension tensionally, and it's lighter. So that's great for airplanes and transportation. And of course, artificial intelligence is giving us a lot of tools that we didn't have before. This is my summary slide. With small-scale self-sufficiency, most people will have better lives. That's the trick. But in order to get that small scale, we have to shrink our factories down. That's going to need innovation. How do we do innovation? Well, I told you, there's techniques for doing innovation. It's work. It's not a slam dunk. You can't be certain of it, but we've done a lot before, and if we back the right innovation, we can get there in a decade or two to build this small-scale self-sufficiency. Then people will be more independent from each other, and it will foster a higher quality cooperation. And we're hoping it will reduce the politics of fear. It will reduce war. It'll help with public health, like pandemics and a whole host of other problems. My name is Henry Lieberman. I'm a research scientist at the MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab. And I'm going to talk about an idea which is related to what Fry's speaking talked about, and it's called pop-up civilization. So Fry was talking about making self-sufficient communities, and what I'm going to talk about is how do we get a self-sufficient community started? Okay. So what do we mean by pop-up civilizations? Well, humanity has created some pretty impressive civilizations, but they take time. Okay. So because they've taken so much time to create, suppose we want another city or another civilization. How do we create it? Well, it's not so easy. First of all, we've lost the design plans. Nobody remembers, because cities were created hundreds of years ago, nobody remembers how they got started. Right? Nobody's written down the plans for it. So, and then, even if you have the plans, it costs a lot to build a city from scratch. So I think we don't want to make that mistake over again, right? And so what we want to do is when we build new civilizations, we want to keep track of first of all, we want to design them in advance, and we want to keep track of the process that's used to create them. So people can learn from that, they can correct the mistakes, they can do the same thing in other locations, okay, which they didn't do. And of course, when big cities got started, the technology now has changed, and so we need to understand how to do that all over again. So I think one thing we could do to improve lives for a lot of people is create a design science of pop-up civilizations. So this would be useful for all sorts of reasons. First of all, sometimes the existing civilizations we have break. Okay, so we have natural disasters. We have an earthquake, we have a hurricane. Suddenly, thousands of people don't have a place to live, and we have to move them someplace else. There's not only the natural disasters, but there's what I call the unnatural disasters, which is capitalism, colonialism, authoritarian regimes, right? And when you have that kind of stuff, some people don't like it, and they want to get out as soon as possible. War creates refugees.
one of the, in Ukraine, everybody's trying to move out of it. Okay, and actually one of the successes of the war in Ukraine, I think it's true that they've gotten people out of Ukraine faster than maybe any war in history. So that's really good because it decreases the casualties. But then the problem is, what do we do with all these people? And all the neighboring countries really have no plans for how to integrate the people who've been displaced from Ukraine. So what do you got to do if you create a pop-up civilization? Well, you have to provide the basics like food, clothing, shelter, and healthcare. Okay, but there's more than that, right? Except if it's only there for a short time. You want to understand first of all, the citizens of these pop-up civilizations, they're a great resource. They're willing to. First, they lost their jobs and they lost their normal lives, but they're certainly willing to put in work to create a new community. So you need to provide activities for the people to build the community and help it thrive. You need education for not only for the kids, but for everybody. It has to happen continuously, and it has to be integrated with work and life activities. You want to create the means for people to govern themselves. You don't want the UN or the Red Cross running the whole community, right? And you want the community to decide for itself what kind of community it wants. So you need governance. So you have to pop up a government. You have to pop up an economy. Okay, start completely from scratch. Usually these kinds of communities will need some outside help, right? Because in war or disaster, they just don't have the startup resources and capital to get started. So people in other places in the world are willing to help them. Just the final thing I want to say, the title of this slide should read Pop-Down Civilization. Oh, I'm sorry. That's right, that's fine. The flip side of pop-up civilizations is pop-down civilizations. Suppose you've got a civilization already, and then for some reason, you need to take it down. So maybe there's, you've been meaning to do something about climate change for years and years, and you have the 2050 goal and the 2060 goal, and then suddenly there's a flood and you got to get everybody out of there, right? Or you want to have a means to take an existing civilization and dismantle it. Okay, it sounds like bad, but if you want to. Sometimes you need to do that, and you want to do that as efficiently as possible. You want to be able to recycle as much as you can from the existing community. So we can talk about pop-up, but there's also a complementary thing about pop-down. So that's it. We really appreciate the invitation to come and talk to you, and we hope to see you in the next pop-up community that happens. Thank you. Thank you so much, professors, for being with us in this time. I'm sure that my students are going to be thrilled to know more about these interesting programs that you have and all these options that sometimes we think that are not there, but actually, we can do something, and that is the important thing. La anterior charla es una evidencia de que no existe nada más humanista y social que la ciencia misma, gracias a los doctores Lieberman y Fry. Antes de iniciar el trabajo de nuestras comisiones, nuestra secretaria general Daniela Castro Torres desea extender un saludo a los delegados de los Estados miembros participantes del CNYMUN. Nuestra secretaria general hace parte de la delegación Colombia que nos representará en CNYMUN V Summer Camp de la UNESCO Center for Peace, a desarrollarse en las instalaciones de la Universidad Hood College, ubicada en Frederick, Maryland, Estados Unidos. Evento por el cual alguno de ustedes podrá también participar gracias a los premios que entregamos, consistente en una beca del 50% para estar en el MUN juvenil más importante del mundo. Bienvenida, Daniela. Buenos días para todos. Es para mí un motivo de orgullo hacer parte de este proyecto y acompañarlos en esta quinta versión del modelo de Naciones Unidas del Colegio de Nueva York. Desde que cursaba grado sexto, he tenido la posibilidad de participar en diferentes modelos internos y externos. Y en cada uno de estos he logrado fortalecer mi conocimiento, experiencia y habilidades que en conjunto me han dado la oportunidad y el honor de liderar esta quinta versión. Hoy quiero dar mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización del modelo. Gracias a la Junta Directiva del Colegio de Nueva York, a Olga Cabezas, Carlos Gómez, Juan Ortiz, a los equipos de academia, logística y prensa, y a todos los delegados internos y externos que con su participación nos permiten hoy materializar este importante proyecto.
Igualmente, deseo hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes del equipo CNYMUN V, quienes han dedicado tiempo y compromiso para estar hoy aquí demostrando que sumar talentos y trabajar en equipo siempre será el mejor camino. Este es un claro ejemplo de que cuando los jóvenes nos unimos alrededor de un propósito, podemos cambiar y hacer del mundo un mejor lugar. El silencio, la apatía o la crítica nunca nos harán protagonistas del cambio que necesitamos y que está en nuestras manos. Abrir caminos para escucharnos desde la diferencia y llegar a acuerdos donde todos aportemos y nos sentamos involucrados es el reto que tenemos en todos los contextos y un mensaje que debemos tener claro a lo largo de estos 2 días. Aprendamos, debatamos, cuestionemos, construyamos, encontremos soluciones, siempre desde el respeto y el genuino interés de aportar a nuestros interlocutores. Por último, deseo que disfruten de todas las etapas y comités de esta 5ª versión, creado especialmente para ustedes, nuestros delegados. A continuación, podrán observar un video explicativo del funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas para luego dar inicio a las sesiones en los respectivos comités. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Sirve para algo Naciones Unidas? No hay camino hacia la paz, decía Gandhi. Namaste, porque la paz es el camino. Una idea que inspiró la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ONU para los amigos y también para los enemigos. Imagínate, un Congreso de los Diputados, pero a lo bestia. ¿Cómo funciona? Tiene 2 brazos principales: la Asamblea, donde están los 193 Estados miembros, y el Consejo de Seguridad, con 15 miembros. 5 de ellos permanentes. La Asamblea se reúne una vez al año y los mandamases del planeta hacen su paseillo por Nueva York, se suben al atril y cada uno va allí a hablar de su libro. Da igual que seas un dictador o el mayor de los demócratas, todos tienen su minuto de gloria. Y allí los países se alían o se pelean, pero con maneras diplomáticas, aunque a veces a algunos se les caliente la boca un poquito de más. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El otro brazo, mucho más importante, es el Consejo de Seguridad. Y ese es un club muy exclusivo, con 15 asientos, pero con 5 siempre ocupados por los que yo llamo los 5 magníficos. Estados Unidos, por supuesto, y también Rusia, China, Francia y, claro, el Reino Unido, los del Brexit, que en efecto de allí no se quieren ir, porque allí es donde se toman todas las decisiones, pero especialmente las que tienen que ver con la guerra y con la paz. ¿Por qué esos 5 y no otros? Pues porque esos 5 países, cuando se creó la organización después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, fueron los que habían vencido en la guerra y además eran potencias nucleares. 2, 1, fire. Sentarse siempre en la mesa de los mayores fue su premio. A veces son amigos y a veces enemigos íntimos, condenados a ponerse de acuerdo, porque todos tienen derecho de veto, lo que en la práctica significa que cuando uno dice que no, es que no. Y eso supone que el problema de turno se bloquea. Tipos como Churchill, como el presidente Roosevelt o incluso como Stalin decidieron que poner en marcha una organización mundial evitaría de nuevo una guerra mundial, en este caso la tercera. Pero ¿para qué sirve además Naciones Unidas? Su gran éxito ha sido proclamar la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, que la han suscrito un montón de países. Sus objetivos son muy claros. Lo primero, impedir que los países se salten las leyes internacionales, algo que es complicado. En segundo lugar, mantener la paz. En tercero, fomentar los derechos humanos en todo el mundo y, por último, promover la cooperación pues, en asuntos tan importantes como la educación o el hambre. Además, hay una montaña de agencias que dependen de la ONU, como UNICEF, como el PNUD, como la FAO o como ACNUR, para tratar temas como el desarrollo, la educación o el asilo.
y millones de personas en todo el mundo sobreviven gracias a su ayuda. Aunque sea mejorable, aunque a veces nos parezca que hace un trabajo invisible, lo cierto es que es un auténtico milagro que exista. El Colegio Nueva York reabre sus puertas para darte la bienvenida como delegado a la quinta versión de nuestro modelo de Naciones Unidas, CNYMUN, la creación consolida a los jóvenes líderes del futuro. Te invitamos a nuestras instalaciones el próximo 20 y 21 de mayo. Te invitamos a escuchar los planteamientos tan interesantes de los conferencistas de talla mundial que nos acompañarán. De México, Aireli García, del Tecnológico de Monterrey, especialista en derechos humanos, representa a UNESCO Center for Peace ante la Organización de Naciones Unidas en temas de género y mujer. De Estados Unidos, Henry Lieberman, científico e investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. De Colombia, Camila Cooper, creadora de la Fundación Fruto Bendito y candidata a Mujer CAFAM 2022. El abogado Said de Jesús Gómez Dao, asesor de la Cámara de Representantes. De Estados Unidos, Christopher Fry, investigador de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT. Y de Colombia, Alexander Montero, agregado cultural de la Embajada del Estado de Palestina en Colombia. Los dejo ahora en la grata compañía de Daniela Castro, nuestra estudiante, secretaria general del MUN, quien nos presentará las 10 comisiones en las cuales podrás acompañarnos. Bienvenidos. Te invitamos a participar en nuestra primera comisión, Gabinete Histórico, en donde trataremos el embargo cubano y su impacto en la migración y 10 años de guerra civil en Siria. Our second committee is Security Council, and we will be discussing the rise of the power in Taliban in Afghanistan and the Cuban embargo. Comisión de las Naciones Unidas para el Ambiente, en donde trabajaremos el comercio ilegal de animales y plantas y la industria del plástico. Senado de la República frente a la Ley de Garantías y la Ley de Cadena Perpetua a los agresores sexuales de menores. La Comisión para el Desarrollo Industrial frente a los automóviles eléctricos como una alternativa masiva y la movilización de millones de personas en las ciudades. Organización Mundial de la Salud, en donde trataremos salud mental en adolescentes y el monopolio de vacunas COVID. Comisión de Asuntos Sociales y Humanitarios. La pobreza se concentra en territorios de población negra y los derechos humanos y la justicia frente a los afro. UN Women, Gender Inequality in the Armed Conflict and Inequality in Labor Opportunities for Women. Asociación Internacional de Arte, en donde trabajaremos el apropiacionismo y el arte como herramienta para la transformación social. Foro Económico Mundial, en donde trabajaremos la economía lineal versus la economía circular en el mundo de las pasarelas y estrategias económicas para combatir el impacto de la migración. Finalmente, te invitamos a participar en la premiación que entregaremos para la mejor intervención, equivalente a 6 millones de pesos para intervenir en el MUN juvenil más importante del mundo en Frederick, Maryland, Estados Unidos.